बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा नाम बोला परदेसी। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए, इसको शेयर करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको वक्त पर मिलती रहे। आज कनाडा के अंदर वैनकूवर के अंदर सरी सिटी की जामिया मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ा जाएगा। जाहद भाई दारीवाल की बेटी और अकराम वाला साहब का बेटा, इन दोनों के दरमियान आज निकाह पढ़ा जाएगा और हमारे सरी के मस्जिद के इमाम कारी वहाब साहब इस निकाह को पढ़ाएंगे। हम आपको इस निकाह का आंखों देखा हाल दिखाएंगे। आओ चलते हैं निकाह की तरफ। इसकी आंखों देखा हाल Alhamdulillah. And nowadays, many nikah taking place in our community. I have performed their parents' nikah, and now I am performing their children's nikah as well. and also their grandchildren. And Alhamdulillah, the many parents, they used to ask me about name of their children. So in this community, many children, I have named them. I have given them a beautiful name, the boys and girls as well. Alhamdulillah. Not taking too much of your time, there are a few words I like to say to Hafiz Huzaifa, that now you're entering into new life, a life of responsibility, a life of commitment, and this commitment is the lifetime commitment. It's not temporarily or momentarily or short period of time. This commitment of nikah is lifetime commitment and our responsibility. In this life, so many times, not always smooth, but so many times ups and downs, they are a jumpy and bumpy road as well. But at that time, you have to have sabr and patience. As Quran mentioned, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, treat your wife nicely. In this word, nicely, it covers broad area of life. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, you treat your wife, your spouse nicely, respectively, and respectfully, and very humble. And always I advise to my youngsters, those who married newly or they married many years ago. So this is the lesson for all of us, the new wed couple and the old player as well, that we have to have sabr and treat our spouses nicely, respectfully. And of course, we are human beings. We can make mistake, our wife can make mistake. So what we'll do if someone makes mistakes? If husband makes mistake, wife should forgive him. And if wife makes mistake, husband should forgive her. As Quran mentioned, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. If any of you make any mistake, both of you should forgive each other. And this forgiving each other, for example, if husband forgive her, it does not mean that he is lower than her. No, it's not. Quran says, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. This will be very close to piety and taqwa. So you have great respect inside of Allah subhanahu wa ta'ala if you forgive your wife and if you forgive your husband. So both sides have to have respect for each other and sabr as well. In this manner, if we move forward in our life, then inshallah your life will be
happy and very easy to take care of. And also, I always advise everybody that doesn't matter what happened between two of you, husband and wife, don't bring or don't utter word of talaq. Never. Never. Don't say this word. We have so many ways to deal with the situation, no matter what. But as soon as you say this word, then all doors of compromise and reconciliation is closed. There will be no other way. Then you go to scholar, then you go to imam and ask advice, and he said, well, you have said the talaq, so there is no other way. Then you get angry with imam, then you get upset with imam. This is not imam's fault. Imam saying what Quran says, what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, and these are the condition of talaq and divorce. So please, don't utter, don't pronounce, don't say this word of talaq. Never. Then we have so many ways to deal with the situation and whatever problem we have. So, or you upset about her or you upset about him, please do not ask for talaq. Do not ask for divorce. We can solve problem. There are so many ways. But if you say this, and some of the people, they don't even stop after saying one talaq, second talaq, and third talaq, that's it, finished. And then they realize, they put their hands on the head and then say, oh, what I did. It's finished now. There is no solution. When you say 3 times talaq, this will finish. No imam can fix and repair this thing. It's beyond our capacity. So please do not say word of talaq. And go to your parent for advice. Go to grandparent for advice. Go to imam, go to ulama. They will, inshallah, solve your problem. So my advice to all youngsters, those who are married and those who are married long time ago, still, you remember this, don't say word talaq, and we can solve any problem we have, inshallah. I need 2 witnesses for this marriage, and the father of girl, Zahra, please come forward. Haji Nazir Ahmad Sahib Mundra and brother Shahid Hussain. Brother Shahid Hussain, please come forward. Ikram Bhai, please come. जाहिद भाई, आपने ज़हरा से इजाज़त ली निकाह की, इजाज़त दी, आपने सुना इजाज़त दी, आपने भी सुना इजाज़त दी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा. So permission has been given by Zahra. She is ready to get married with Hafiz Huzaifa. Now, inshallah, we'll start khutbah of nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حافظ محمد حذیفہ Zahra Ahmad, daughter of Zahid Ahmad Shah, she gives herself and her life in your nikah as your wife. Do you accept her as your wife? Hafiz Huzaifa has accepted her, Zahra Ahmad, in his nikah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this nikah. May Allah subhanahu wa ta'ala give barakah in this nikah. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless both of them. Allah subhanahu wa ta'ala اس nikah کو قبول فرمائے, اس nikah میں برکتیں عطا فرمائے اور دونوں کو زوجین کو آپس میں محبت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی خوشگوار زندگی عطا فرمائے. بارک اللہ لک و بارک علیک, بارک اللہ لکما و جمع بینکما فی خیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ اس نکاح کو بہت قبول فرما. یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اس نکاح کو قبول فرما. یا اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما. یا اللہ زوجین میں آپس میں محبت عطا فرما. شیطان کے شر اور فساد سے دونوں کی حفاظت فرما. حاسدین کے حسد سے دونوں کی حفاظت فرما. نظر بد سے دونوں کی حفاظت فرما. یا اللہ زوجین میں آپس میں بے حد محبت عطا فرما. دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت عطا فرما. یا اللہ خوشگوار زندگی عطا فرما. تیرے احکامات پر اور قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شیطان کے شر اور فساد سے دونوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دونوں کی تو رہنمائی فرما. یا اللہ ان کی زندگی کو آسان بنا, برکت والی بنا, خیر والی بنا, رحمت والی بنا. یا اللہ ہماری اس نکاح کی مجلس کو قبول فرما. جتنے بھی بھائی بہن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان سب کو قبول فرما.
تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔